Hello students, I am Professor Mrs. Shaike Manisha. Students, this is our 7th lecture of management. Yesterday we have seen what is mean by organization and what is the structure of organization. Okay. Also we have seen the types and steps in organization. Okay. So today we have to see our functional areas of management and managerial skills. These are the last second part of our first unit. Okay, so today we have to see what are the functional areas of management, and also we have to see today what are the managerial skills. Okay, so we will see now what are the functional areas of management. Okay, so students, areas of management पहा, मॅनेजमेंट म्हणजे काय, फंक्शन्स काय आहेत हे आपण बघितलं. आता त्या पद्धतीने प्लॅनिंग कशा पद्धतीने करायची असते, ओके, कंट्रोलिंग काय असतं हे सगळं पाहिलं आपण. नाव वी हॅव टू सी व्हॉट आर द फंक्शनल एरियाज ऑफ मॅनेजमेंट. मॅनेजमेंट कशा पद्धतीने रन होते. So students, there are 4 functional areas of management. How many functional areas of management are there? Students, there are 4 functional areas of management. So first one is production management. First one is production management. Second one is finance management. Third one is marketing management. And fourth one is human resource management. लक्षात ठेवायचे students. These are the 4 functional areas of management. कुठले आहे पहिलं management? Production management. Second, finance management. Third, marketing management. And fourth, human resource management. बघा हे चारही words. These are familiar with us. Are you familiar with these words? Yes. Production म्हणजे काय माहिती आहे तुम्हाला? फायनान्स काय डिपार्टमेंट असतं हे माहिती, कुठल्याही स्मॉल स्केल इंडस्ट्री असू द्या किंवा लार्ज स्केल असू द्या. ओके, त्यानंतर मार्केटिंग मॅनेजमेंट काय असतं हे माहिती आहे मुलांनो, आणि HR डिपार्टमेंट काय असतं म्हणजेच ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट. सो स्टेप बाय स्टेप वी विल सी स्टुडंट्स फंक्शनल एरियाज ऑफ मॅनेजमेंट. सो ऑल द ऍक्टिव्हिटीज परफॉर्म इन कंपनी आर ग्रुप्ड under functional departments. So this is known as areas of management. So students, tell me what is mean by areas of management? All the activities performed in company are in grouped under what? Under functional departments. There are so many departments. Under each department variety of functions are taken place. So this is known as areas of management. So there are 4 types of functional areas of management. First one is production management. Second one is what I told you, finance management. Third one is marketing management. And fourth one is HR department, human resource management. Okay. So step by step we will see students. Okay, first one is see production management. Functional areas of management मधला पहिला काय आहे? Production management. So objective of production management, what is this? Objective of production management is to produce goods and services of right quality and quantity all the right time and manufacturing cost. What is the objective of production management? To produce goods and services. Production मध्ये काय असतं? Goods produce करायचे and to make services of right quality and quantity at the right time and right manufacturing cost. Okay. Planning, controlling and directing all the resources, which are these are called as manpower. It is one resource. Then material, raw material असेल, this is also one resource. Then machine and equipment, these are called as resources in planning, controlling and directing. So also known as operational management. Okay,
production and operation there is a relation. So production management involves the following functions. आता प्रोडक्शन मॅनेजमेंटचे फंक्शन काय काय असतात मुलांना? फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट प्लॅनिंग अँड डेव्हलपमेंट. जे काही प्रोडक्शन करायचं आहे त्याचं प्लॅनिंग करायची गरज असते आणि त्याचे डेव्हलपमेंट कशा पद्धतीने करायचं आहे दॅट इज ऑल्सो नेसेसरी. ओके, सो प्रोडक्ट प्लॅनिंग अँड डेव्हलपमेंट, देन प्लांट लोकेशन लेआउट अँड मेंटेनन्स. सेकंड फंक्शन इज प्लांट लोकेशन, लोकेशन तयार करायचं कुठे आपली कंपनी किंवा ऑर्गनायझेशन आपल्याला स्थापित करायची आहे. लेआउट अँड मेंटेनन्स, मेंटेनन्स किती लागणार, रेंटने आहे का स्वतःची आहे, ओन आहे. प्रोडक्शन कंट्रोल, त्यानंतर पर्चेसिंग ऑफ मटेरियल अँड मटेरियल्स मॅनेजमेंट, जे काही रॉ मटेरियल लागणार आहे ते कुठून परचेस करायचं काय त्याचं प्लॅनिंग. अँड नेक्स्ट वन इज रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट. So these are the production management involves in these functions. These are called as functions of the production management. Okay. Now we will see okay. These are 5 functions we have seen. Now we will see this figure, functional areas of management, production management. We can say that this is input, that design, then operation and then output. आधी आपल्याला इनपुट द्यायला लागतं, then design, then operation and then output. Okay. Now we have to see functional areas of management. Second type, marketing management. पहिलं काय बघितलं आपण, प्रोडक्शन, मग त्याच्यासाठी रॉ मटेरियल वगैरे मॅन पॉवर काय असेल ते पाहिलं. नाउ वी हॅव टू सी व्हॉट इज मार्केटिंग मॅनेजमेंट. सो मार्केटिंग मॅनेजमेंट इज प्लॅनिंग, ऑर्गनायझिंग, कंट्रोलिंग अँड इम्प्लिमेंटिंग ऑफ मार्केटिंग. मार्केटिंग करायचं म्हणजे काय करायचं असतं, मार्केटिंगच्या लोकांना प्लॅनिंग करायचं असतं. हाऊ टू ऑर्गनाइज, त्याचं प्लॅनिंग करायचं. हाऊ टू कंट्रोल ऑन द स्टाफ, दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. अँड हाऊ टू इम्प्लिमेंट एनी न्यू पॉलिसी of marketing policies to distribute the products to the buyers to generate an acceptable profit. So the major objectives or goal or aim of marketing management are, first one is creation of demand. पहिलं ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे मार्केटिंग मॅनेजमेंटचं, क्रिएशन ऑफ डिमांड. मार्केटिंग करून कुठलीही इन्स्टिट्यूट असू द्या किंवा ऑर्गनायझेशन असू द्या, म्हणजे एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट असू देत किंवा हॉस्पिटल असू देत, त्याचं मार्केटिंग आपल्याला करायला लागतं. ठीक आहे, तर ते करण्यासाठी काय लागतं, मार्केटिंगची लोक लागतात. सो क्रिएशन ऑफ डिमांड, तर आपल्यामध्ये आपल्याकडे जे काही उपलब्ध आहे त्याची डिमांड लोकांपर्यंत पोहोचवणे ती कशी गरजेची आहे हे करण्याचं पाहण्याचं काम कोण करतं, मार्केटिंगचे लोक. सो क्रिएशन ऑफ डिमांड. देन कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन, आपण जे काही क्रिएट केलेलं आहे ते लोकांपर्यंत पोहोचवलं, मग त्याच्याने लोक सॅटिस्फाईड आहेत का, होतील का, त्यांना कशा पद्धतीने पटवून दिलं गेलं पाहिजे हे सगळं कोण पाहतं, मार्केटिंगचे लोक. ओके. देन मार्केट शेअर, हाऊ इट इज बेनिफिशियल टू कॉमन पीपल, हा सुद्धा एक भाग आहे मार्केटिंगचा. टू जनरेट ऑफ प्रॉफिट्स और जनरेशन ऑफ प्रॉफिट्स, जे काही फायदा होतो ते सांगणं लोकांना की हाऊ इट इज हेल्पफुल टू अस, हाऊ इट इज गुड फॉर अस. देन क्रिएशन ऑफ गुडविल, स्वतःबद्दलची इमेज कशी चांगल्या पद्धतीने लोकांपर्यंत पोहोचवायची. अँड पब्लिक इमेज. दीज आर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग मॅनेजमेंट. ओके. Then what are the sub activities of marketing management, students? Advertising. To make advertise is the main thing of management people. So giving information about products to the buyers, it is the main duty of the marketing people to others. Advertising. To make advertisement, it is the duty of the marketing people. Then making research.
कुठल्या गोष्टी चांगल्या आहेत, कुठल्या नाही आहेत. ओके, सो सिस्टमॅटिक कलेक्शन अँड अनालिसिस ऑफ डेटा रिलेटिंग टू द मार्केटिंग ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस. सिस्टमॅटिक कलेक्शन ऑफ डेटा अँड त्याचं अनालिसिस केलेलं असलं पाहिजे. कशासाठी? टू द मार्केटिंग ऑफ गुड्स अँड मेक सर्व्हिसेस. सो सेल्फ मॅनेजमेंट, मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स अँड सर्व्हिसेस फ्रॉम प्रोडक्ट्स टू कन्झ्युमर्स. सेल्स मॅनेजरचं काय काम असतं? जे काही मटेरियल तयार असतं ते लोकांपर्यंत पोहोचवणे, सर्व्हिसेस देणे. सो मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स अँड सर्व्हिसेस टू द प्रोडक्ट्स टू consumers. Okay, okay. See this image. मार्केटिंग मॅनेजमेंट कशा पद्धतीने असतं मुलांनो? हाऊ इट इज मार्केटिंग मॅनेजमेंट. सी, स्ट्रॅटेजी असते, गोल्स असतात. ओके, ऍडव्हर्टाइज असते, प्रॅक्टिसेस असतात. पहा हाऊ दीज पीपल are making marketing. Okay, they are thinking about how to make marketing. Okay, okay. Now third areas of functional management is financial management. What is third area, students? It is our third area is called as financial management. Finance, कंपनीला किंवा ऑर्गनायझेशनला फायनान्स लागतो रॉ मटेरियल आणण्यासाठी किंवा सॅलरीज देण्यासाठी लोकांना, मॅन पॉवरला. ओके, सो फायनान्शियल मॅनेजमेंट इज प्लॅनिंग, ऑर्गनायझिंग, डायरेक्टिंग अँड कंट्रोलिंग द फायनान्शियल ऍक्टिव्हिटीज लाईक रिक्रुटमेंट अँड युटिलायझेशन ऑफ फंड्स ऑफ द एंटरप्राइज. जे काही कंपनीमध्ये फंड्स असतात ते युटिलाइज करायचे असतात. त्या पद्धतीने, कशा पद्धतीने? मग ते फंड स्वतःजवळ असतं म्हणून ते काय करायचं? योग्य पद्धतीने त्याचं प्लॅनिंग करायचं. हाऊ टू ऑर्गनाइज, हाऊ टू डायरेक्ट अँड हाऊ टू कंट्रोल द फायनान्शियल ऍक्टिव्हिटीज. इट इज मीन बाय फायनान्शियल मॅनेजमेंट. सो इट इज द ड्युटी ऑफ द फायनान्शियल मॅनेजमेंट टू मेक प्लॅनिंग, टू ऑर्गनाइज, टू डायरेक्ट अँड कंट्रोल द फायनान्शियल ऍक्टिव्हिटीज and utilization of funds of the enterprise. So what are the objectives, students? To ensure regular and adequate supply of funds to the organization. First objective is to ensure, to make sure that regular and adequate supply of funds to the organization. जो काही फंड वरतून मॅनेजमेंट कडून आलेला असतो तो सफिशियंट आहे का? टू एन्श्युअर, खात्री करून घ्यायची कशाची? adequate returns to the stakeholders. So financial management functions are financial planning and forecasting. Okay, then determination of capital composition, fund investment and maintaining proper liquidity. Also there is a disposal of surplus and financial controls. So these are the functions of financial management. Okay, then see, observe this picture. Dollars are there, gold coins are there, rupees are there. Okay, this is related to financial management. Now students, our fourth functional areas of management is human resource management, means HR department, we can say that. So human resource management means what, students? It includes the processes of planning. HR management काय करता? It includes the processes of planning, selecting, recruit the staff and inducting employees in an organization. For new employees there is an induction program. So they start induction program for the employees. Okay, so the objective includes of HR department or management is effective utilization of human resources. Okay, then motivation is necessary in that, then creating policies and procedures. Okay, then growth and development of human resources. So these are the main objectives included in
human resource management. Now, what are the functions of human resource management, students? First one is manpower planning. First function क्या है? Manpower planning. Then second one is recruitment and selection. Staff allocate करून घेणं, selection करणं. Performance appraisal. Okay, according to their performance, appraisal is there. Then give sufficient training, appropriate training for the employees or staff or workers. Then wage and salary administration. It is also functioned by human resource management. Then compensation and rewards also given by this management HR. Okay, industrial relations, employee communication. Okay, so these are the different functions of human resource management. Okay, observe this picture. Human resource management, strategic objectives by them, then employee, okay, then training, employee, training, then human, HRM, success, human resource management under the strategic objectives, employee, training. Okay. Okay. Now students, we are going to see now what are the managerial skills. Okay. Different skills of managers. What are the different skills of managers? So first skill is technical skills, then conceptual skills, and third one is, which is third one? Interpersonal skills. So managerial skills चे प्रकार पहा, technical skills, conceptual skills and interpersonal skills. Okay. So we will see these skills one by one. So students, see, following these are the three: technical, conceptual and human and interpersonal management skills. So these three types of managerial skills are essential to fulfill specific task in an organization. Whatever task is assigned to the employees, it is done by with the help of these three skills. कोणते कोणते आहेत मग ते तीन स्किल मुलांनो? टेक्निकल स्किल, conceptual skill and human and interpersonal management skills. Okay. Now students, tell me what is mean by technical skills. Technically, how you are strong, it depends on your work. So technical skills involve the knowledge of and proficiency in activities involving methods, processes and procedures related to that work. टेक्निकल स्किल्स म्हणजे काय? याच्यामध्ये काय काय येतं? द नॉलेज ऑफ पर्टिक्युलर थिंग, वॉट एव्हर रिलेटेड टू युअर वर्क. देन प्रोफिशियन्सी इन ऍक्टिव्हिटीज, वॉट एव्हर ऍक्टिव्हिटीज आर गोइंग ऑन, देन हाऊ इट प्रोफिशियन्सीज इन्व्हॉल्विंग मेथड्स, डिफरंट मेथड्स, देन प्रोसेसेस अँड प्रोसिजर्स. So these skills involve the use of tools, equipment, procedures and techniques of the industry. Okay. So technical skills are the most important for supervisory level or first level of managers. So this skill is important for whom? Technical managers. Okay. Then technical skills are most important for supervisory means high level. ते सांगितलं आताच तुम्हाला. As we go through hierarchy from the bottom to higher level, the technical skills lose their importance. Okay. Bottom to higher level. का higher level to bottom पाहिजे? Higher level to bottom. So we go through a hierarchy from the bottom to higher levels, then the technical skills lose their importance. So it should be from higher level to lower level. Okay. Second is conceptual skills. Second काय आहे? Conceptual skills. Concept आपलं काय आहे योग्य त्या वर्क साठी? So abilities to see the organization as a whole. It includes analysis, creativity and inner relationship skills. So it is helpful to managers to look outside their department's goal. Conceptual skill, it helps to the managers to look outside their departmental goals
Mostly it is required for top managers, less critical for mid-level managers, and not required for first level managers. Middle लोकांसाठी हे conceptual skill is important. So this conceptual skill is classified into two students. First one is decision making skill and second one is organizational skill. आता डिसिजन मेकिंग स्किल म्हणजे काय? ability of a person to take timely and accurate decision. Ability of a person to take timely and accurate decision. Okay. And organizational skills मध्ये काय? It helps to select and fix right people at right work. This conceptual skill is helpful in organizational level, means to select and fix right people at right work. Okay. Now students observe this management and skills. Management levels इथे दिलेले आहेत बघा. दिसतात का? Management levels. See. Top management, middle management and supervisory or operational management. टॉप मॅनेजमेंटला कशाचं कोणतं स्किल अप्रोप्रिएट आहे? कन्सेप्च्युअल स्किल्स. मिडलला ह्युमन स्किल्स and supervisory or operation needs to technical skills. So these are the skills useful. Okay. Then third is human or interpersonal managerial skills. Managerial skills पाहतोय आपण. तिसरा पार्ट human or interpersonal managerial skills. So ability of manager to work effectively with people. It helps manager to work effectively with people. Then it helps to build a team and create an environment in which people feel secure and free to express their opinions. याच्यामध्ये काय होतं? If managers are create a good healthy environment to the employees, then people are feel free or secure to express their opinions, express their views, express their new ideas to the management. So these skills are equally essential for managers at all levels in the company. मग ते middle level असेल किंवा top level ला असेल किंवा low level ला असेल. So it is helpful to all the managers. So they are classified as human managerial skill is classified into three. First one is communicating skills, second one is motivating skills and third one is leadership skills. पहिलं काय? कम्युनिकेटिंग स्किल्स. मागे आपण बघितलं कम्युनिकेशन, इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन शुड बी देअर टू रन द स्मूथ ऍडमिनिस्ट्रेशन. देयर इज नो कम्युनिकेशन गॅप बिटवीन मॅनेजिंग पीपल or employees or staff. So communicating skills means it is the ability to convey information to the other people. Okay. It is ability to convey message or information to other people. Improper or insufficient and poorly expressed information can be create confusion. Means if there is ineffective communication, there is misconfusion among the staff or employees or workers. Okay. Then there second one is motivating skills. दूसरा स्किल कुठला आहे? मोटिवेट. टू मोटिवेट अदर्स. उत्स्फूर्तता देणे. So it inspires the people to do what the manager wants them to do. मॅनेजरला वर्कर्स कडून किंवा एम्प्लॉईज कडून किंवा स्टाफ कडून काय काम करून घ्यायचं आहे ते इफेक्टिव्हली करून घेण्यासाठी मोटिवेशन गरजेचं असतं. मोटिवेशन म्हणजे काय? इन्स्पायर करायचं त्यांना. You can do this good, so you can. Okay. Then leadership skills. This skill helps the manager to lead the people working. सगळी लोक काम करतायत की नाही हे लीड करणं. Under him, it is the ability to inspire confidence and trust. It is also, we can say that, ability to inspire confidence and trust among the workers or employees or staff of the company or organization. Okay. See again, observe this picture.
strategic objectives, employees, training, success. Okay. Okay. So students, what we have seen today, summary, we can see that there are 4 functional areas of management. कुठले आहेत ते 4 functional areas of management? First one is production management, second one is finance management, third one is marketing management,